गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा पुढचा पार्ट बघूया. काल तुम्हाला मी एक एक्सपेरिमेंट म्हटलेलं विद्यार्थ्यांनीच करायचं आहे. ते स्टुडंट्स हॅव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, दॅट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. ओके, त्यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड दिलेले आहेत. एका कंटेनरमध्ये सोल्युशन घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड डीप केलेले आहेत. त्यानंतर त्याला बॅटरीला जोडलेला आहे, स्विच ठेवायचा आहे. वेगवेगळे सोल्युशन्स आहेत. सोल्युशन्स लाईक सोडियम क्लोराईड, युरिया, वॉटर, डिस्टिल वॉटर, 50% सोल्युशन ऑफ केन शुगर, दॅट इज साखरेचं सोल्युशन, ॲसिडिक ॲसिडचं सोल्युशन, सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन आणि युरियाचं सोल्युशन, आणि डिस्टिल वॉटरसुद्धा बघायचं आहे. आणि वेगवेगळ्या सोल्युशनची कंडक्टिव्हिटी बघायची. लाईट ब्राईटली कशामध्ये पेटेल? सोल्युशन, प्रत्येक सोल्युशनचं 50% सोल्युशन बनवल्यानंतर कुठल्या सोल्युशनमध्ये लाईट ब्राईटली पेटेल? सोडियम क्लोराईड, बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराईड डिसोसिएट्स कम्प्लिटली, इजंट इट? देन कुठल्या सोल्युशनमध्ये लाईट पेटणार नाही? युरिया आणि डिस्टिल वॉटरमध्ये लाईट पेटणार नाही. आणि केन शुगरमध्ये, साखरेच्या सोल्युशनमध्ये लाईट पेटणार नाही, कारण युरिया, शुक्रोज अँड डिस्टिल वॉटर डज नॉट प्रोड्यूसेस आयन्स. So that's why its aqueous solution does not conduct electricity. आणि लाईट कमी प्रमाणामध्ये कुठल्या सोल्युशनमध्ये पेटेल? ॲसिडिक ॲसिड सोल्युशन, बिकॉज ऑफ ॲसिडिक ॲसिड इज अ वीक ॲसिड. ओके, तोच एक्सपेरिमेंट आहे. नाव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हॉट इज रेजिस्टन्स and what is its SI unit. Define resistance and give their SI unit. Resistance. So electrical resistance, it is indicated by R of a conductor. Resistance of conductor, that can be indicated by R. Electrical resistance of a conductor R is equal to the electric potential difference V divided by the electric current I. So electrical resistance of a conductor R is equal to electric potential difference, that is V, divided by the electric current I. So therefore electrical resistance is equal to, it is indicated by equation, it is represented as electrical resistance is equal to electric potential difference divided by electric current. So therefore symbolically it can be represented as R is equal to V upon I. R is electrical resistance, V is the electric potential difference, and I is the electric current. Okay, and the SI unit of electrical resistance is ohm. The SI unit of electrical resistance is ohm. Electric potential is volt. Electric potential चा SI unit काय आहे? Volt. And current is ampere. Current चा SI unit काय आहे? Ampere. So therefore ohm is equal to V upon A. V means electric potential in volt. Electric potential in volt. So ohm is equal to V upon A. So therefore ohm is equal to V per A. V per A. Okay. So this is the SI unit of electrical resistance. Now define electrical conductance. Electrical conductance, it is indicated by capital G. Electrical conductance, it is indicated by capital G. So we have to define electrical conductance and its unit, SI unit. Okay, आपल्याला डेफिनेशन लिहायची आणि SI unit लिहायचं. So electrical conductance G of the solution is reciprocal of resistance. Electrical conductance G of a solution is reciprocal of resistance. म्हणजेच काय? G is equal to 1 upon R, that is known as electrical conductance. G is equal to 1 upon R. Okay, so the SI unit of conductance is Siemens. कंडक्टन्सचं SI युनिट कशामध्ये एक्सप्रेस केलं जातं? The SI unit of conductance, it is expressed in Siemens, that can be indicated by S, capital S. So G इज इक्वल टू काय आहे? 1 अपॉन आर ना. आरचं युनिट काय आहे? ओहम. सो दॅरफोर जीचं युनिट काय येईल? पर ओहम. बरोबर आहे का? आर इज एक्सप्रेस इन ओहम ना, बट जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. सो दॅरफोर द SI युनिट ऑफ जी इज इक्वल टू पर ओहम. ओके, नेक्स्ट वन. सो दॅरफोर Siemens इज इक्वल टू पर ओहम और A per volt.
ओहमचं इथे युनिट काय पाहिलेलं आपण, ओहम इज इक्वल टू व्ही पर ए ना, व्ही पर ए दॅट इज करंट इन ॲम्पियर. ओके, वोल्ट पर ॲम्पियर ना, ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर ॲम्पियर. मग आता पर ओहम झाल्यानंतर काय येईल, पर ओहम. सो दॅर फोर 1 सिमन्स इज इक्वल टू पर ओहम दॅट इज ॲम्पियर पर वोल्ट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्सचं याचं युनिट काय येईल, पर ओहम, अँड पर ओहम इज इक्वल टू ॲम्पियर पर वोल्ट. ओके, ॲज कुलम सी इज इक्वल टू ॲम्पियर पर सेकंड, ॲम्पियर सेकंड. C is known as coulomb because of coulomb. The quantity of electricity is expressed in coulomb. The quantity of electricity, what is 1 coulomb? The quantity of electricity transported in 1 second by the current of 1 ampere. It is known as coulomb. So therefore, quantity of electricity, it is expressed in coulomb. Electric current, it is expressed in ampere, and time is expressed in seconds. So therefore, as C is equal to ampere second, because Q is equal to IT. Q means quantity of electricity, and it is the product of current into time. Okay, so Q is equal to IT, because Q is equal to IT. So therefore C is equal to ampere second. So therefore ampere is equal to काय येईल, ampere is equal to S ला डिवाइड करा, ampere is equal to coulomb divided by S. So therefore coulomb per second येईल, ampere is equal to coulomb per second. So therefore आता इथे आपण वरच्या इक्वेशनमध्ये सिमन्स इज इक्वल टू पर ओहम दॅट इज इक्वल टू ॲम्पियर पर वोल्ट ना. आता ॲम्पियरची व्हॅल्यू इथे टाकल्यानंतर काय येईल, सिमन्स इज इक्वल टू पर ओहम, सिमन्स इज इक्वल टू पर ओहम, मग ॲम्पियर पर ओहम दॅट इज इक्वल टू ॲम्पियर पर वोल्ट. मग ॲम्पियरची व्हॅल्यू काय आहे, सी पर सेकंड ना. सो ॲम्पियरची व्हॅल्यू टाकली सी पर वोल्ट पर सेकंड. सो दिस इज द युनिट ऑफ कंडक्टन्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. ओके, नेक्स्ट वन, व्हॉट इज रेझिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. रेझिस्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी या दोघांमधलं रिलेशन बघायचं आहे. पहिलं रेझिस्टिव्हिटी बघूया. रेझिस्टिव्हिटी इट इज इंडिकेटेड बाय रो. रेझिस्टिव्हिटी इट इज इंडिकेटेड बाय रो, इट इज कॉन्स्टंट. बघा हा रो दिलेला आहे, दिस इज रेझिस्टिव्हिटी. नाउ व्हॉट इज रेझिस्टिव्हिटी, व्हॉट इज रेझिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर. The electrical resistance of a conductor is reciprocal of length and is directly proportional to the length and inversely proportional to cross sectional area. Electrical resistance, the electrical resistance हा कोणाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो, लेंथशी, आणि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोणाशी असतो, क्रॉस सेक्शनल एरिया. So therefore the electrical resistance of a conductor is directly proportional to length L and inversely proportional to cross sectional area. Thus R is directly proportional to L and inversely proportional to A. So therefore R is equal to rho into L by A. R is equal to rho into L by A, where the rho, the proportionality constant, rho is the proportionality constant, is called resistivity of the conductor. Rho ला काय म्हणतात, rho is the constant, is proportionality constant, and is called resistivity of the conductor. It is known as resistivity of the conductor. Okay, so second point, resistivity rho is the resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area. Resistivity rho is the resistance of conductor of unit length, length value 1, unit means 1, and unit cross sectional area. रेझिस्टिव्हिटी इक्वल आर केव्हा येईल, आर इज इक्वल टू रो केव्हा येईल, जर एल इज इक्वल टू 1 असेल आणि ए इज इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस आर इज इक्वल टू रो येईल ना. सो आर बिकम्स रो व्हॅन एल इज इक्वल टू 1 अँड ए इज इक्वल टू 1. सो रेझिस्टिव्हिटी रो इज द रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टर ऑफ युनिट लेंथ and unit cross sectional area. Okay, and the SI unit of resistivity is ohm meter. What is the unit of resistivity? Ohm meter. Okay, so this is resistivity of conductor. Now conductivity, define and explain conductivity. Define and explain conductivity. Conductivity, it is indicated by K, small k. Okay, so conductivity, define and explain conductivity. We know that G is inversely proportional to R. आत्ता वरतीच पाहिलं आपण, काय पाहिलं ते आपण, G is inversely proportional, G is inversely proportional to R. That is known as, बघा इथे दिलेलं आहे, electrical conductance G of the solution is
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स, बरोबर आहे. शेवटी दिले लास्ट बघा, G इज इक्वल टू 1/R, तेच यूज करायचं आहे. वी नो दॅट G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R अँड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया A. Resistance of conductor is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area. So therefore we know that G is inversely proportional to R and R is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area A. Therefore G is directly proportional to A. G is directly proportional to A and inversely proportional to L, because of R is directly proportional to L na. मग G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होईल. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आहे. सो दॅट्स वाय G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होईल, बरोबर आहे ना. बिकॉज ऑफ R इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 1/R आहे ना. सो दॅट्स वाय we know that G is inversely proportional to R and R is directly proportional to L and inversely proportional to its cross sectional area. Therefore G is directly proportional to A and inversely proportional to L. Thus G is directly proportional to A divided by L, okay, and inversely proportional to L. So or G is equal to K into A upon L. G is equal to K into A upon L, where K is proportionality constant. K is called conductivity. The proportionality constant, याच्यामध्ये proportionality constant काय आलेला आहे in this equation? The proportionality constant K is called conductivity. G is equal to K. केव्हा G is equal to K येईल? जर A is equal to 1 असेल आणि L is equal to 1 असेल. G is equal to K if length and cross sectional area of conductors are unity. Unity means 1. If length and cross sectional area of conductor are unity. Thus conductivity is the electrical conductance. Thus conductivity is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Of unit length and unit area of cross section. केव्हा येईल? K is equal to G. K is equal to G केव्हा येईल? Conductivity is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit area of cross section, okay, or the conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. This is the definition of conductivity. काय दोन डेफिनेशन दिले आहेत बघा. पॉईंट नंबर 5, the conductivity. Thus conductivity is the electrical conductance of a conductor of unit length and unit cross sectional area, okay. Or another definition of conductivity, the conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. And resistivity ची definition काय येईल? What is the definition of resistivity? इथे येईल resistivity rho is the resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area, okay. So this is resistivity and conductivity, okay. The SI unit of conductivity is the SI. Resistivity ची SI unit काय होतं? The SI unit of resistivity is ohm meter. So therefore SI unit of conductivity is per ohm per meter. Inversely proportional है ना. Therefore the SI unit of conductivity is per ohm per meter or Siemens per meter. Per ohm means Siemens. So Siemens per meter, okay. This is conductivity. Next one, show that conductivity is inversely proportional to resistivity. K is equal to 1/rho. Show that K is equal to 1/rho, where K is conductivity and rho is resistivity, okay. We know that काय माहिती आपल्याला, G is equal to K into A upon L. आत्ताच पहिले बघा इथे G is equal to कुठे आहे? G is equal to, this is equation, G is equal to K into A upon L and R is equal to rho into L upon A, okay. So therefore we know that G is equal to K into A upon L. Therefore K is equal to, K ची व्हॅल्यू काय येईल? K is equal to G into L upon A. A आणि L ला लेफ्ट हँड साईडला पाठवलं. सो therefore K is equal to G into L upon A. त्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. नाव रेजिस्टन्स R is equal to rho into L upon A. This is equation number 2. Now comparing equation 1 and 2. 1 and 2 ला कंपेअर केल्यानंतर काय मिळेल बघा. K is equal to 1/rho. K is equal to 1/rho येईल. आलं लक्षात. So because of rho, G is
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ची इज इक्वल टू 1/r आहे ना. सो देअरफॉर K is equal to 1/rho. Okay. So this is conductivity, relationship between conductivity and resistivity. Okay. Now next part, what is molar conductivity? Explain. Molar conductivity. Molar conductivity. In 1880, the German physicist F.W.G. Kohlrausch. In 1880, the German physicist F.W.G. कोहरॉश इंट्रोड्यूस. कोहरॉश आपल्याला पुढे कोहरॉश लॉ बघायचा आहे. कोहरॉश लॉ प्रोनाऊन्सिएशन बरोबर नाही जरी आलं, बऱ्याच जणांना याचं प्रोनाऊन्सिएशन येतच नाही. माझंसुद्धा कदाचित चुकत असेल. आपल्या भारतातले सायंटिस्ट आहेत का? कमी प्रमाणामध्ये आहेत. पण बाहेर देशामध्ये बघा, अब्रॉडमध्ये सायंटिस्ट वेगवेगळे आहेत. काही न्यूटन का आहे, हेसिस का आहे, किर्चॉफ्स का आहेत, वेगवेगळी नावं आहेत. त्यांची नावं आपण ऐकल्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटतं, पण त्यांच्या लोकांना त्यांची नावं ऐकल्यानंतर आश्चर्य वाटत नाही. पण आपली नावं जर त्यांनी ऐकली तर त्यांना आश्चर्य वाटणार की नाही. बरोबर आहे. सो F.W.G. दॅट इज कोहरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स फॉर इन्फिनाइट डायल्यूशन. This law is applicable only for infinite dilution. Large quantity of water when added into electrolyte. Kohlrausch law is applicable for infinite dilution. So, in 1880, the German physicist F.W.G. Kohlrausch introduced the term molar conductivity. त्यांनी ही term introduce केली. Introduce the term molar conductivity denoted by symbol lambda. बघा, वेगळा लॅम्बडा, फ्रिक्वेन्सीचा लॅम्बडा वेगळा आणि इथे लॅम्बडा वेगळा दिलेला आहे. इथे फ्रिक्वेन्सीला सुद्धा लॅम्बडा म्हटलेला आहे. द डिस्टन्स बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट ऑर ट्रफ, इट इज नोन ॲज वेव्हलेंथ अँड इट इज इंडिकेटेड बाय लॅम्बडा. आणि इथे सुद्धा लॅम्बडाचं इक्वेशन आहे, पण इथे लॅम्बडा वेगळा आहे. उलटावी दिलेला आहे ना, त्याला लॅम्बडा म्हटलेला आहे. इंट्रोड्यूस द न्यू term that is molar conductivity. It is denoted by lambda. Okay, symbol लक्ष ठेवा. Molar conductivity is electrical conductance. Molar conductivity is electrical conductance due to the ions obtained from 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. इलेक्ट्रोलाइट किती मोल पाहिजे? 1 मोल. मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. मोलार कंडक्टिव्हिटी काय आहे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स आहे. केव्हा? व्हेन द सोल्युशन ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोलार सोल्युशन इलेक्ट्रोलाइट. सोल्युशन म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट घ्यायचं आहे. फ्रॉम गिवन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ड्यू टू द आयन्स ऑब्टेन. आयन्स मिळतात कशापासून? 1 molar solution, 1 molar electrolytes of its solution, volume of solution. So, molar conductivity is electrical conductance due to the ions obtained from 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. Okay. So, the molar conductivity of an electrolytic solution. The molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by molar concentration C. Molar conductivity, it is obtained. Molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity. Electrolytic conductivity आत्ताच काढली K. Conductivity म्हणजे K, that is electrolytic conductivity. Electrolytic conductivity divided by molar concentration means molar conductivity. So lambda is equal to K upon C. K is electrolytic conductivity and C is molar concentration. So therefore point number 3, ही डेफिनेशन आहे मोलार कंडक्टिव्हिटीची. द मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन. द मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिव्हिटी के डिवायडेड बाय मोलार कॉन्सन्ट्रेशन सी. सो दॅरफोर लॅम्बडा इज इक्वल टू के अपॉन सी. लॅम्बडा इज इक्वल टू के अपॉन सी अँड द एस आय युनिट ऑफ के इज, केचं एस आय युनिट वरतीच लिहिलं आहे बघा. द एस आय युनिट ऑफ के इज Siemens per meter and C is mole per meter cube. कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट काय? मोल पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूबमध्ये घेतलेलं आहे आणि लिटरमध्ये असेल तर मोल पर लिटर आणि एम एलमध्ये असेल तर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. मग इथे व्हॉल्यूम मीटर क्यूबमध्ये घेतलेला आहे. द एस आय युनिट ऑफ के इज सिमन्स पर मीटर, कारण केचं युनिट मीटरमध्ये आहे, सिमन्स पर मीटरमध्ये आहे. मग कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा आपल्याला मीटरमध्ये घ्यायला लागेल. एस आय युनिट ऑफ के इज सिमन्स पर मीटर अँड सी इज
mole per meter cube. Hence, the SI unit of molar conductivity, that is lambda, is Siemens meter square per mole. Siemens, S म्हणजे Siemens. Hence, the SI unit of molar conductivity, that is lambda, is Siemens meter square per mole. Okay. So, commonly used unit of molar conductivity is commonly used केलं जाणारे युनिट काय आहे? पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. Per ohm centimeter square per mole. This is the commonly used unit of molar conductivity. Okay. Next one is explain significance of molar conductivity. Explain significance of molar conductivity, that is lambda. Consider volume of a solution containing 1 mole of dissolved electrolyte. समजा एक व्हॉल्यूम घेतलेला आहे, त्या व्हॉल्यूममध्ये सोल्युशनचं व्हॉल्यूम घेतलेलं आहे, त्या सोल्युशनमध्ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिझॉल्व केलेला आहे. म्हणजेच कन्सिडर व्हॉल्यूम ऑफ अ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिझॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. सपोज द सोल्युशन इज प्लेस बिटवीन द 2 पॅरलल इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट. आणि ते सोल्युशन ठेवलेलं आहे. सपोज द सोल्युशन इज प्लेस बिटवीन 2 पॅरलल इलेक्ट्रोड, 2 पॅरलल इलेक्ट्रोडच्या मध्ये ते सोल्युशन ठेवलेलं आहे. किती लांब आहे? 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर लांब ठेवलेलं आहे. परत बघा, कन्सिडर व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिझॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. सपोज द सोल्युशन इज प्लेस बिटवीन द पॅरलल इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट. So therefore, the electrical conductance exhibited by this solution, या सोल्युशनमध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स काय एक्झिबिट होईल? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स एक्झिबिटेड बाय दिस सोल्युशन इज मोलार कंडक्टिव्हिटी. जे इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स तयार होईल त्यालाच म्हणायचं मोलार कंडक्टिव्हिटी. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स एक्झिबिटेड बाय दिस सोल्युशन इज द मोलार कंडक्टिव्हिटी. देअरफॉर द मोलार कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स generated by all the ions in 1 mole of electrolyte. Therefore, the molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of electrolyte. All the ions in 1 mole of electrolyte. This is the significance of molar conductivity. परत बघा काय आहे? पहिला पॉइंट, consider volume of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte. Suppose the solution is placed between the parallel electrode 1 centimeter apart. The electrical conductance exhibited by this solution is the molar conductivity. Therefore, the molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of electrolyte. Okay, this is electrical conductance from which the molar conductivity is obtained. Now, how is molar conductivity related to electrolytic conductivity? Molar conductivity means lambda and electrolytic conductivity means K. How is molar conductivity related to electrolytic conductivity? Means how is lambda related with K? Okay, आता इथे बघा, कंडक्टिव्हिटी K, कंडक्टिव्हिटी म्हणजे K. Electrical conductivity means K. Conductivity K is the electrical conductance of 1 centimeter of water, 1 centimeter cube of water. Conductivity K is the electrical conductance of 1 centimeter cube of water. If V is the volume of solution, solutionचं volume काय दिलेला आहे? If conductivity K दिलेला आहे. Conductivity K is the electrical conductance of 1 centimeter cube of water. Conductivity K is the electrical conductance of 1 centimeter cube of water. If V is the volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte. Volume किती दिले V? V is the volume of solution in centimeter cube. आणि त्या व्हॉल्यूममध्ये इलेक्ट्रोलाइट किती आहे? 1 mole of electrolyte, dissolved electrolyte. Its electrical conductance is lambda. Its electrical conductance is lambda. So therefore, each 1 centimeter portion in the volume V, each volume किती दिला V दिलेला आहे सेंटीमीटर क्यूब मध्ये. प्रत्येक व्हॉल्यूमचं 1 सेंटीमीटर क्यूब, each 1 centimeter cube portion in the volume V has conductance K. प्रत्येक एका सेंटीमीटरमध्ये कंडक्टन्स किती असेल?
के एवढा कंडक्टन्स असेल, व्हॉल्यूम किती असू द्या, मग त्या व्हॉल्यूममध्ये प्रत्येक इच 1 सेंटीमीटर क्यूब व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन हॅज कंडक्टन्स के. ओके, सो हॅन्स टोटल कंडक्टन्स ऑफ व्ही सेंटीमीटर क्यूब इज के व्ही. समजा व्हॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आहे, एका सेंटीमीटरचं कंडक्टन्स किती आहे, के आहे, मग 1000चं किती येईल, केला 1000ने मल्टिप्लाय करायला लागेल, मग व्हॉल्यूम के इंटू व्हॉल्यूम. सो देअरफॉर हॅन्स टोटल कंडक्टन्स ऑफ व्ही सेंटीमीटर क्यूब इज के व्ही विच इज मोलार कंडक्टिव्हिटी. दस वी हॅव मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू के व्ही. Molar conductivity is equal to Kv. Call it as equation number 1. Now, the concentration of solution, it is expressed in concentration. कशामध्ये एक्सप्रेस करतात, concentration of solution is equal to C mole per liter. Concentration of solution, it is expressed in C is equal to mole per liter. तिथे इक्वल लिहायचं राहिलेलं आहे. C is equal to mole per liter. C बरोबर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इट इज इक्वल टू C आणि त्याला कशामध्ये एक्सप्रेस करतात, मोल पर लिटर. पण व्हॉल्यूम आपल्याला लिटरमध्ये नाही दिलं आहे, सेंटीमीटर क्यूबमध्ये दिलेलं असेल तर लिटरचं काय होईल, लिटरचं सेंटीमीटर क्यूबमध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर कॉन्सन्ट्रेशनला 1000ने डिवाइड करायला लागेल. बिकॉज ऑफ 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लिटर म्हणजे किती, 1000 ml. ml म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब. 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो देअरफॉर C इज इक्वल टू मोल पर लिटर दॅट इज इक्वल टू C अपॉन 1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. बरोबर आहे. सेंटीमीटर क्यूबमध्ये झालं, कॉन्सन्ट्रेशनला 1000ने डिवाइड केल्यानंतर देअरफॉर द व्हॉल्यूम व्ही ऑफ सोल्युशन इन सेंटीमीटर क्यूब, देअरफॉर द व्हॉल्यूम व्ही ऑफ सोल्युशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. व्हॉल्यूम काय बघा, सो देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू 1 अपॉन सी. व्ही इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, सो दॅट इज इक्वल टू 1000. 1 लिटर म्हणजेच V इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ना, 1 मीन्स 1 लिटर दिलेला आहे. सो देअरफॉर V इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, 1 लिटर अपॉन सी, 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो देअरफॉर V इज इक्वल टू 1000 अपॉन सी. सो दॅट इज C, इट इज मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, cm क्यूब. So V is equal to 1000 upon C centimeter cube per mole. So therefore substitution of V in equation 1 we get व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय मिळेल, मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू के व्ही. मग व्हीची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, व्ही इज इक्वल टू 1000 अपॉन सी ना. सो दॅरफॉर के व्ही इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी. दिस इज मोलार कंडक्टिव्हिटी. आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, हा फॉर्म्युला आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी यूज करायचा आहे. ओके, सो दिस इज टुडेज पार्ट. ओके, मोलार कंडक्टिव्हिटी आपण पाहिलेला आहे. आता इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑफ सोल्युशन ऑन कंडक्टिव्हिटीत आपण उद्या बघूया. ओके, थँक्यू.